A warm welcome to one and all present here. The management, staff, and students of Center for Medical and Environmental Sciences, Loyola Institute of Frontier Energy, and the Department of Advanced Zoology and Biotechnology, Loyola College, welcomes you all for the national level conference on nanobiomedicine and human stem cells. The true wisdom begins and ends with God. It's time for prayer. I request you all to kindly stand up for the prayer song. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Kindly be seated. Thank you, Zoology Choir. I request all our chief guests and the esteemed dignitaries to please be seated on the dais. Let your light shine is our college motto. Is an indication of spreading the light to others. I request the dignitaries on the dais to light the lamp. Thank you, dignitaries.
I request Dr. M.C. John Milton, Head of the Department, Advanced Zoology and Biotechnology, to deliver the welcome address. Of this one-day conference on nanobiomedicine organized by Loyola Institute of Frontier Energy and the Department of Advanced Zoology and Biotechnology. To start with, I would like to welcome the correspondent and secretary of Loyola College, Reverend Dr. Boniface Jairaj. They are a very dynamic person and who has been contributing immensely for the growth of the department. And at this juncture, we take pride in thanking him, especially for his contributions to the department. And I would like to extend a warm welcome to Father for this one-day national conference. I would like to welcome the guest speaker, Dr. S. Rajeshkumar. And in the morning, while we were having tea, we were discussing about his credentials and his contributions. In terms of research and publication, he has contributed immensely, and we were surprised to learn about his citation index, 2,000 plus, and the number of papers and projects he has handled. And it is something really inspiring to note. Hope through his address, both our UG and PG students and invitees from other institutions in the city are able to get benefited and get inspired and take up research in a bigger way. And on behalf of the department and the Loyola Institute of Frontier Energy, I would like to extend a warm welcome to Dr. S. Rajeshkumar for this national conference on nanobiomedicine. I would like to especially welcome Professor M. Selvanayagam, our former head of the department and the present director of Loyola Institute of Frontier Energy, and our teacher. And I think, except one or two from the department, and all other faculty of our department are his his students, and he has been here in the campus and doing a fantastic job in terms of research and extension activities. And we would like to thank him for this collaborative work in terms of organizing this national conference. And we would like to welcome him for this one-day conference on nanomedicine. We would like to introduce and welcome the other big doyen in the Loyola campus, Professor Sagairaj. And like our chief guest today in physics, and he was the one who initiated or who took up research in a bigger way many years ago when all other departments were struggling to find a pace when it comes to research and extension activities and publication. And he led from the front, and even in terms of number of citations and number of research projects conducted and number of research publications, and he has been leading from the front. And he is a big source of inspiration to many researchers in the campus. So we are very privileged to have you amidst all of us today, Professor. We would like to extend a warm welcome to Professor Sagairaj. I would like to thank the organizer, the convener of the event, Dr. Pushpa Rani, for taking efforts to organize this particular program. So whatever, as I always say, whatever happens in the field of mathematics, computer science, physics, or chemistry, the relevance of the application is going to be felt only in the field of biology. So in that sense, if you see, and all these stalwarts are actually going to be working for us. So it is our job to look for collaborative initiatives or interdisciplinary or multidisciplinary research and conferences or something like this. So in that sense, Professor Pushpa Rani has taken a lot of effort to organize this particular event. I would like to thank her, and I would like to especially welcome for this national conference. In a special way, I would like to extend a warm welcome to all the faculty members of my department and the researchers, research supervisors, and HODs and coordinators and faculty members from other departments of the college. And we extend a warm welcome to all of you. In a special way, I would like to welcome all participants from outside
Loyola College. Many have turned up from other Chennai city institutions. We would like to extend a warm welcome to all of you. And finally, not last but not the least, I would like to extend a warm welcome to all my UG and PG and research students who are here. So with this small note of introduction and welcome, I would like to extend again a warm welcome to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. It's time to honor our dignitaries on the dais. Now I request Reverend Dr. B. Jayaraj, Correspondent and Secretary of Loyola College, to honor our chief guest, Dr. Rajesh Kumar, with a shawl. I also request Dr. M. Selvanayagam, Director of Life, to give a memento to Dr. Rajeshkumar. I request Dr. Selvanayagam to honor our Reverend Dr. Correspondent Jayaraj to honor our correspondent with a shawl. I request Dr. B. Jayaraj, Correspondent and Secretary of Loyola College, to honor our Director, Dr. Selvanayagam, with a memento. I request Reverend Dr. B. Jayaraj, Correspondent and Secretary of Loyola College, to honor our Head of the Department, Dr. M.C. John Milton, with a memento. I request Dr. M.C. John Milton to honor Professor Dr. Sahayaraj with a shawl. Thank you, sir. Now, I request Dr. V. Pushparani, the Organizing Secretary of Ncons, to highlight the thematics of this conference. Dynamic science, engineering, biology, biotechnology, and medicine. Domains involving nanotechnology is expected to increase in future. The present review explored the significance of nanoscale and the latest nanotechnology for human health, and addressing the associate opportunity to review also how to manage for reaching developments in these areas. Will nanotechnology improve our way of life in the next 20 years? Yes, of course. In the future, nanotechnology might help us make electrical lines, solar cells, and biofuels and more efficient, and make nuclear reactors safer. And also the nanotechnology might lead to huge advance in healthcare industry, improving methods for detecting and treating disease like cancer. So applying nanotechnology, human health, and revolution biomedical science, there are more important nanotechnology in changing in the future of healthcare industry. One is nanomedicines, that's giving kind of small bills and nano-level electrical device.
detecting the cancer cells in the bloodstream and called nanofibers. The second one, nanobots, that is the kind of micro-scale robots they are going to use in the nanotechnology industry, serve as a miniature of surgeons. And third important one, nanofibers for dressing and surgical textiles, as well as the implants, the tissue engineering and artificial organ components. The third one, nanotech-based wearable. That means they'll insert the small particle in dress material to identify the recording the medical data such as heartbeats, sweat components, and blood pressure, and so on and so forth. The nanotechnology is a multidisciplinary field of nanotechnology application for discovering new molecules. Nanotechnology is not itself a single emerging scientific discipline, but rather a meeting point of traditional science like chemistry, physics, biology, and material science to bring it together to require the collective knowledge and expertise required for the development of these novel technology. In the future, we could imagine the world where medical nano devices are routinely implanted or even injected into the bloodstream to monitor health and to automatically participate in the repair or system that deviate from the normal pattern. This conference will make you to understand and give awareness to related to nanobiomedicine and stem cell to the young minds sitting over here. Hereafter, we will make nano our daily life. Thank you. Thank you, ma'am, for highlighting the thematics of this conference. Now, I request Reverend Dr. Father B. Jairaj S.J., Correspondent and Secretary of Loyola College, to felicitate the gathering. The speaker of today's national conference, Dr. S. Rajeshkumar, Dr. M. Selvanayagam, the Director of Life, Dr. M.C. John Milton, the Head of the Department of Zoology, Dr. P. Sagairaj, the former Head of Department of Physics, and presently the Director of the Data Center in our college. Dr. V. Pushparani, the Assistant Professor, the Organizing Secretary of this National Conference. Respected professors of this department and the participants from our college and from other institutions in Chennai and other parts of Tamil Nadu. Good morning to every one of you. Good morning. Yes, thank you. When Dr. Sarvanayagam invited me for this conference, I was very thrilled because it's an interdisciplinary conference organized by Department of Zoology and the Life. I think after Dr. Sarvanayagam has taken over as the director, a lot of new programs and initiatives, conferences have been done in Life and with the collaboration in other units also. And this is one of the proofs of this. And he has got very eminent people here. Dr. P. Sairaj is an eminent scientist. So, and Dr. John Milton, who is heading the department, is also a great scientist. And then the zoology department also has a lot of PhD students to its credit.
I don't know, in those days itself already they crossed 200, now must be maybe 300 maybe. I don't know because it's one of the star departments of our college. Zoology is one of the star departments of our college. In terms of research, in terms of helping the students, in terms of providing help to the researchers, these departments always stands out. And the topic chosen by the department is quite interesting. Madam already explained the importance of nano, how these nano materials are very important in all aspects of life. And especially she highlighted the in terms of medicine, she was saying. It's also very important in the, sir will know in terms of senses. If you want to senses in chemistry and physics, the nano materials are come to stay. And every day you create a new type of nanomaterials, and every time you understand the properties of nanomaterial differently. I was very surprised to know the characteristic of a nano particle. Of course, you know, many of you know the gold, no? Many of you have seen gold. It is shiny in color, yellow in color. Everybody knows this, no? Isn't it? That's what it is. So in Hyderabad, I visited a kind of research institution, and there they told me, Father, this is the gold nanoparticles. What? It was red. I said, how could it be a nano gold? Gold is shiny, and then it is like now green, white. But this is, how could it be red? And they said, no, Father, the nanoparticles have different characters. At the time only I came to know the importance that because the surface area of the nanoparticle is so small, it can even carry any type of medicine into the body. Small particle can carry large amount of space is there. So it can carry into the body lot of medicines, and then we can inject it, we can cure cancer and so many other ailments which are now coming up. So the research in the nano field, especially nano medicine, is gaining very importance. Even stem cells, I also read a lot of things about stem cells, how they could use the stem cells to do the cloning. So, lot of new developments are taking place, and it is very important for you, dear participants, to understand the ramifications and the importance of nano materials in today's conference. And the speaker is a very, very eminent speaker. Actually, such a young person. He has already published more than 12,000 articles and about more than 20 patents. It's difficult for us even to find one patent. So such a very eminent person is here. So you'll be able to talk with you the importance, and at the time you should be able to ask questions and not clarifications. Most of the time, we simply sit and listen means it's not good. Yes, it's an important topic. We want you to do research in nanoscience. Those who are doing the PG, you should try to develop that kind of interest in the nanoscience, especially in terms of medicine. This is what I like to request you at the end. At this moment, I would like to congratulate Dr. Selvanayagam and Dr. John Milton and Dr. B. Pushparani and Dr. Sagaraj and all other professors in the Department of Zoology for having organized this wonderful national conference. May this conference bring lot of joy and happiness to all the participants who are here. Thank you very much.
Thank you, Father. Thank you for your blissful words and blessed presence. Now I request Dr. Sahai Raj to felicitate the gathering. Respected Reverend Father B. Raj, our beloved Secretary and Correspondent, Dr. Selvanayagam, Director of Life, the Speaker of the Day, Dr. Rajeshkumar, the Head of the Department, Dr. Milton, Dr. Pushparani. Today you can see the weather outside is very pleasant. So also my heart feeling the same wavelength. Because as Dr. Milton pointed out, when Father Jairaj was the rector and then principal, it was in that period we started approaching funding agencies looking for a new grant for research. So as a first step, we got zero status. So Father was the person who motivated us to go for the zero status. And then we tried to get another privilege of getting 200% income tax exemption for all research funding given to Loyola College. Of course, government changed that to 175%. It's very simple. Suppose one of you give 1 lakh rupee to buy an instrument in our college, you are eligible to gain 1.75 lakhs IT exemption. So usually when you donate 1 lakh, you get only 80,000 exemption, or you get 1 lakh exemption. But only in Loyola, if you give it for research funding, you are eligible to gain 175% IT exemption. So the architect is none other than Reverend Dr. B. Jairaj, who motivated us to go for this particular privilege. I'm extremely happy that life has taken a first step in approaching Dr. Rajeshkumar. Actually, 2 months back, I contacted Rajeshkumar without knowing who is Rajeshkumar. I have just gone through his articles. I have seen the articles written by Rajeshkumar and found that he is working on nanomaterials for biomedical applications. So at that point of time, I thought we have been working on the same material, but we have not applied that for biomedical applications. All the time in physics, we see it from the point of energy applications or environmental application like that. So that was really a thrilling matter. In fact, the truth is, whether people accept or not, as a research guide, I was the first person in the University of Madras, the entire University of Madras, to register a candidate in the field of nanotechnology. His name is Dennis Christie. He is a postdoctoral fellow. So this happened 20 years back. 20 years back, we thought the importance of the nano field. So I started like a student, just like you, because it was very difficult to understand nanotechnology. And if you start understanding nanotechnology, you will know the advantages of using nanomaterials. It is like rice. With rice, என்னென்ன பண்ணலாம்? இட்லி சுடலாம், தோசை சுடலாம், பிரியாணி செய்யலாம், புளி சாதம் செய்யலாம், தயிர் சாதம் செய்யலாம், லெமன் சாதம் செய்யலாம். So it is a base. Nanomaterial is a base with which you can find wealth of applications in various fields. எந்த ஃபீல்டையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை. Various fields. Suppose you go for automobile, you can reduce the size and the weight of the vehicle. ஒரு காரில் போயிட்டு இருக்கிறோன்னா அந்த காரோட வெயிட்டை நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னா you can increase the number of passengers who can travel. Say for example, the car weighs 700 kilograms. But if you use nano composites, it can be reduced to 350 kilograms. That means you can carry 350 worth weight persons with you in the same car. See the advantage of nanotechnology.
Similarly, in aerospace, you can reduce the weight of the air carrier. Say the weight carrier is about, the air carrier is about 50 tons. With nanotechnology, you can reduce it to 10 tons. With the same performance, it may be even better performance. Because nanotechnology is the one which is known for miniaturizing the devices, reducing the weight, improving the performance. So with the help of nanomaterial or nanocomposites, the weight of the flight or the carrier can be reduced, and that will save a lot of fuel. You will get more passengers and a lot of benefits. So that was the motivating force. In fact, I should be thankful to Dr. Rajeshkumar. I found out that they are working on graphene and carbon-based nanomaterials. After looking into that articles, I found that the same materials will find applications in sugar industry. So taking cue from his articles, I went and approached a sugar factory, and we have been negotiating for a project worth ranging from 1 crore to 5 crores. I already shared with Father Jayaraj that we are likely to get a project for our college ranging from 1 crore to 5 crore. 1 crore guaranteed already. It is likely to become 5 crores because they trust in the ability of producing or converting nanomaterial for useful applications. So out of waste, you get wealth. So that is the understanding of nanotechnology. I wish all the participants a fruitful session, and you are fortunate to have an eminent speaker with us to highlight the importance of field. And certainly, for some of you, today will be a turning point in your career. So wishing all of you all the very best in this conference. Thank you. Thank you, sir, for your blessed words. Now, I request Dr. M. Selvanayagam, Director of Life, to introduce our chief guest, Dr. S. Rajeshkumar, to the gathering. Honorable members on the dais, faculty members, and my dear students. It gives me a great pleasure, and I am delighted to introduce the speaker of the day, Dr. S. Rajeshkumar, Chief Scientist and Professor, Nanomedicine Lab and Aquatic Nanotechnology Unit, Department of Pharmacology, Savitha Dental College Hospital, Savitha Institute of Medical and Technical Science, Pundamalli, Chennai. As other members mentioned, even though he is very young, but he has achieved a lot of honors and patents through his strenuous hard research work. He is world top 2% scientist, career impact 1960 to 2020, and world top 2 scientist, single year impact 2020 by Stanford University and data analytical at Elsevier. He has a number of projects funded by various agencies. To mention few, DST, SERB, about 70 lakhs, and co-investigator in ICMR project for about 35 lakhs, and then another international project as a co-PI for about 30 lakhs. The citation index enormous. Google Scholar citation 12,351, H index 51, I-10 index 151. Scopus citation 5,116, H index 36,
ResearchGate citation 7342, RGS 42.65. He has published 4 books, book chapter 26 and filed 22, and he has been an invited speaker for about 30 occasions. Paper presented in the conferences 33, organized seminar conferences about 15, both national and international. He had been to various universities all over the world, and to mention few countries like USA, Australia, Ireland, South Africa, Brunei, Thailand, Korea, Egypt, China, Malaysia, and Tunisia. He has awarded or received many awards. Best Researcher Award in 2018, Best Researcher Award in 2019, Most Punctual Faculty in 2019, Best Researcher Award in 2017, Best Researcher by VIT in 2016, Project Reviewer in National Science Center, Poland, United Kingdom, and is also visited for various academic and research work to Korea. Currently is having 3 ongoing projects. His highly contributed papers of the year 2015 on nano convergence, Springer, Korea. Above all, he is one of the young scientists heading a pharmacology department, the number of divisions, and as I mentioned earlier, his publications, patent filed are noteworthy. We are very happy to have him in our midst. Now I request Dr. S. Rajeshkumar to deliver a talk on his topic. Welcome you, sir. குட் மார்னிங் ஒன்று டால். எல்லாம் தூங்குறீங்களா? டயர்டாக இருக்கீங்களா? கிளைமேட்லாம் நல்லா தூங்குற மாதிரி இருக்குது. வாய்ஸ் கேட்குதா லாஸ்ட்டா? இன்னும் தமிழ் தெரியாதவங்க யாருன்னா இருக்கீங்களா? ஓகே டன். Okay, I am Dr. Rajeshkumar. I am a scientist of Nano Biomedicine and Aquatic Nanotoxicology Unit, and then herbal-based nano product development. This is one small history of nanoparticles, nanotechnology, and then people start telling nano. What is nano? You know the word nano? See, don't talk and don't waste my time to say any advice to you. Only one advice. Okay? Don't waste my time to say any advice. We will finish it within 1 hour. 1 hour, ma'am? 45 minutes. தூங்கிட்டீங்கன்னா விட்டுறேன், இல்லைனா கன்னியூ பண்ணிக்கலாம். Okay, done. See, listen. We'll start with one story. In 1880s, okay, one magician from UK, some other countries, a magician said, I'm going to fly. Like that he said, and a lot of crowd is. Okay, in that crowd he said, he showed one machine, and he flied. Just he flied and then dropped down. They are all get very excited. In that 10 years, he earned crores and crores. Okay, in 1903, Wright brothers proposed flight. You know that 1903 Wright brothers said. That magician did that. They got some during
trial and all, they will use one waste materials are there, no? They get the waste material and they have given some fund to that Wright brothers, and by using that, they did some magic, and then they earn lot of money. See, now the nanotechnology is like that only. We are all magicians, telling nanotechnology and all like that. But real nanotechnology application is going to come for market. The real nanotechnology based products, nano based things and all going to come the market as soon as possible. Now many products are there. In Western countries, in US, UK and all, many projects are there. Understand? See, just in the net you can see the history and all. We will directly go to the point. We are addicted to mobile phones. Am I right? How many of them watching phone? Okay, done. See, what is the memory of your mobile phone? Mobile phone memory எவ்வளோ தெரியாதா? சந்தோஷம். Okay, done. 32 or 64 or 128 or highest of 256. Okay, 512. Okay, who said 512? Give me your phone. 512 சொன்னது யார்? உங்கள் ஃபோன் கொடுங்க, செக் பண்ணுறேன். Okay, don't talk. Okay, like. See, recently one SRM University information technology engineer who invented one memory card, same size. That was 10 TB. You know that 10 TB means 10,000 GB memory card he invented. Okay, by using that memory card, we will save all the Aadhaar card. இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லாரோட ஆதார் கார்டு டீட்டெயிலும் அதில் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம். எடுத்து போயிட்டு ஃபாரினில் சேல் பண்ணிக்கலாம். சின்ன மெமரி கார்டு. See, apart from இருக்கிற இளையராஜா, ஏஆர் ரஹ்மான் சாங்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த ஒரே ஒரு மெமரி கார்டிலே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம். No, that much. How can it possible? Nanotechnology is not only reducing the size, okay, increase the activity. Not only reducing the size, we have to increase the potential of that material. So this is the application. This on Samsung also now it is foldable mobile phones are available now. Foldable mobile phone. Flipkartலாம் இருக்குது, 60,000 நினைக்கிறேன், 128 GB. நேற்று வந்து நான் பார்த்தேன். 1.2 lakhs வந்து அந்த 256 GB மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹவு கேன் இட் பாசிபிள்? ஒரு நமக்கே தெரியல பேசிக் திங், ஒரு கண்ணாடி வளைச்சா என்ன ஆகிடும்? பட் இட் இஸ் பாசிபிள். கண்ணாடியை வளைக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் யூசிங் நானோ ஃபைபர் மெட்டீரியல் இன் திஸ். That is nanotechnology based applications. See, you know that in 1980s, $80,000 2 GB memory card. Now you know that Amazon எவ்வளோ? 16 GB 32 GB memory card is just 350. இதுலேயே ஆஃபரு அது எதுன்னு போட்டு கார்டு அது எதுன்னு தேய்ச்சி ஒரு 100-200 ரூபாய்க்கு வாங்கிடலாமா மெமரி கார்ட்ஸ்? ஹவு கேன் இட் பாசிபிள்? ரெடியூசிங் த சைஸ் இட் இஸ் பாசிபிள். See, nanotechnology in security. Okay, I think many of the faculties know the basic things. So நீங்களாம் எனக்கு கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க, பசங்க கொஞ்சம் basic things they want to know. Okay, we want to become a knowledgeable person, not only eligible person, because all the BSc, BA finished people are eligible for IAS. But how many of them become IAS officers? How many of them? Who are all qualified, who are all in a knowledgeable person will become IAS officer or anything. Okay, ஒருத்தர் வந்து முன்னாடி உட்கார வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, so you want to become a knowledgeable person. Okay, I think it is not, if it is not useful to you for the research or anything, but you have some knowledge. What is nanotechnology? What is advanced technology? What are the things are there? How the nanotechnology or advanced technology useful to the human beings, that and all we must want to know. Okay, because like that many of the recent invention is for military like peoples only. Okay, you know that bus and lorry and all invented for the first and second world war time to keep the bodies. So for that only they used, and then in future they can modify many things and it will become commercialized.
Like that, this and all nanotechnology based flying drones, it is useful to find the enemies. Okay, nowadays we know that many people, okay, who are all not using the technology for the good thing. That you have to explain. You can, if any of your friend is encouraging like that activity, you can explain these are all things are developed for some other applications of human beings, not the bad thing. Okay. That is nanoparticle based technology development. That is in the small screw, the camera will be there. And then this and all, some other nanoparticles which is used in metal nanoparticle, metal oxide nanoparticles used in commercial food and industries. In simple example, I will explain what is nano food. This is only for example. Okay, in future it may come. Okay, per day, how many idlis you can eat? 3. மதியத்துக்கு ஒரு 3. நான் ஏன் மதியம் இட்லி சாப்பிட போகிறேன்னு கேட்காதீங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஆஃப்டர்நூன் ஒரு 4, நைட் ஒரு 3. டோட்டலி ஹவு மச்? மேக்ஸில் வீக்கா? அங்கேங்க 10 per day, 10 idli. Then for 30 days, how much idli you will take? எத்தனை இட்லி per monthக்கு? Okay, listen. 300 idlis. Okay, always we will give some very easy and very famous example for that technology development, and it will always stay in your brain. So only I am taking this example. Okay, idli example. See, converting that 300 idli into 1 idli. Okay, every month, first day you can take 1 idli, means for 30 days you will not get angry. What, hungry? Angry, yeah. See, common man question is there. சாப்பிட்றத தவிர எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கொஷின் இருக்குல்ல. See, already I told for the new inventions, new things, developments and all, for those who are working for us. இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு பர்சன் வந்து போகிறார். அவர் அங்கே போயிட்டு எனக்கு வந்து தயிர் சாதம் வேணும், எனக்கு சாம்பார் சட்னி இருந்தால் தான், இட்லி சட்னி இருந்தால் தான் சாப்பிடுவேன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுமா? ஸோ ஃபார் தட் பீப்புள் வி வாண்ட் சம்திங். ஓகே, யூ நோ தட் இந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து கண்டுபிடிச்சப்போ 90s யூஎஸில் நிறைய நியூ இன்வென்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது நிறைய பேர் கொஷின் கேட்பாங்க. இந்த துணியை இப்படி எடுத்து இப்படி அலசி போடுறது ஒரு வேலை, இதுக்கு ஒரு மெஷினா அப்படின்னு சொல்லி. தட் இட் இஸ் ஹேப்பன் இன் தட் மீட்டிங்ஸ். இன்னைக்கு வாஷிங் மிஷின் இல்லாத வீடு இருக்கா? சேம் லைக் இப்போ வந்து பாத்திரம் கழுவுறதுக்கும் ஒரு மிஷின் வந்துருக்கு, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். 20,000 லைக் தட். ஓகே, இன்றைக்கே வாங்கிட வேண்டியதான். சரி, இப்போ காமன் மேன் கொஷின் ஒன்று இருக்குல்ல, நான் ஏன் அப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஃபார் லார்ஜ் ஸ்கேல் அப்ளிகேஷன், ஹோட்டல்ஸு இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதில்ல வேலை செய்யறதுக்காக. ஸோ இன் தட் தே வில் யூஸ். அப்படியே வந்து டைம் போக போக 10 years, 5 years, 10 yearsக்கு அப்புறம் காமன் மேன் பீப்புள் ஆல்சோ யூஸிங் தட் சேம் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, த யூசேஜ் தட் அண்ட் ஆல் இட் வில் கெட் டெவலப்ட். லைக் தட் அந்த இட்லி எக்ஸாம்பிளில் ஒரு இட்லியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இஃப் யூ கேன் டேக் பர் டேனா உங்கள் பாடியில் 30 daysக்கு சேம் மெக்கானிசம் வில் ஹேப்பன். சேம் மெக்கானிசம். Okay, same mechanism without any side effects. That is called nano food. For that, preparing that nano idli, we are going to develop one technology is there, no? That technology is called as nanotechnology. Okay, va? That to become a scientist, it is not must PhD படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Okay, va? If you are knowledgeable, then you will be a scientist to develop materials for the society. Okay, like that nanoparticle based applications, that and all I will explain it later. See, nanoparticles used in cosmetics. The first developed product nanoparticle market is based on cosmetics. Do you know why? Who is more யார் வந்து நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? See, okay, கேர்ள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். திஸ் இஸ் நாட் அ சயின்ஸ். This is not only the science, something politics also there in this. See, scientifically, girls will accept the changes easily. அவங்களால எல்லா சேஞ்சஸையும் ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணுற மாதிரி அவங்களோட பிரெயின் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லா ப்ராப்ளத்தையும்.
ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாலில் நம்ம உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருப்போம். அம்மா பின்னாடி இருக்கிற ரூமில் துணி துவைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அங்கே இருந்துகிட்டே 3 விசில் வந்துச்சா 4 விசில் வந்துச்சான்னு கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. தெருவில் பெல் அடிக்கிருப்பாரு, அங்கே ஃபோன் அடிக்கிருப்பாருன்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க. ஒய், அவங்களோட பிரெயின் மல்டி டாஸ்கிங். ஓகே, பிரெயின் இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஷார்ப். தட் இஸ் த ரீசன் if any product based many things is developed, and if you want they want to catch the see if you want to catch the market, you can develop product like see இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் டெவலப் பண்ணுறது அவங்க வந்து ஈஸிலி they will accept. So only first product in market and பெரிய பிஸ்னஸ் வந்து நானோ பார்ட்டிகல் பேஸ்டு பிஸ்னஸ் இன் UK and USல பார்த்தோம்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் தான். How the nano particles used in cosmetics? Cosmetics in skin care. In the skin care, you know that what? That unwanted growth of in the small hairs, then on the black dots, and hyperpigmentation, pores, uneven skin, and then sun protection, aging and all, they are using nanoparticles based things. Okay? Then nanoparticles, nanocosmetics used in lip care, that is used for the lip hydrations and prevent cracking, UV protection, that and all they are using nanoparticles based. This and all silver nanoparticle based products are there. Okay? And then nanocosmetics in eye care, that reduce the, you know that in eyes and all, some different kind of one microbe is there. Mostly they will use kanamycin, gentamicin for the preparation of that ear drops and eye drops. You know that as a biology student, we have the responsibility to see the cosmetics or any materials you can buy. Just you can see the back side. What are all the ingredients? Okay, இப்போ ஒரு டூத்பேஸ்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூத்பேஸ்ட்டில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஈச் இன்க்ரீடியன்ட் இஸ் ஹேவிங் some particular role. See, for that research is developed like that only. Okay, for example, if you use panda or toothpaste, they use tulasi as a flavoring agent. Okay, you can modify. Just you can use some other flavoring agent like something flower வச்சு இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணோம். அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கிற வேற ஒரு ப்ராடக்ட்டை why we will not use that? அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி we can use it. Like that, flavoring agent, whitening agent, then antimicrobial agent. Mainly the toothpaste want to kill the microbes which is present in the oral environment. Okay, like mutants, E. faecalis, இந்த மாதிரி microbes kill பண்றதுக்கு we have to use. See, I told you know, அந்த துளசி யூஸ் பண்ணல, துளசி மாதிரி இன்னும் நல்லா ஸ்மெல் வர plant, but it has antimicrobial agent means, see, dual role plants we have to choose. Dual role. Okay, researchல we have to develop like this. See, nano cosmetics in hair care, in the long lasting color, prevents hair dryness, enhances absorption of anti-inflammatory drugs, and then mainly the products we are developing is for most of the products, more than 50% of product is for antimicrobial agents. Because for example, just simply you can take for antimicrobial agent means, see, just you can take from here, for we are using shampoo, that is killing the dermatophyte. That is one kind of microbes. For face, we are using what soap and all we are using. That is also killing the microbes which is present in the our body area. Then we are using toothpaste. Toothpaste also going to kill the microbes. Okay, like that for dress and all. What the detergents also going to kill the microbes which is present in your dresses. Apart from for all the many of the things, problems based on microbes. See, apart from one side, that positive side also there, but major thing is microbes based diseases we want to control by using different things. Apart from nowadays, the major problem is antimicrobial resistance. We want to know what is antimicrobial resistance and all. In 1930s and 40s, the Alexander Fleming invented one antibiotics. What is that? Penicillin. After 10-20 years, many antibiotics are developed. 1970s to 80s, 1960s to 80s, more than 13 antibiotics are developed. இன்னொன்று பண்ணியிருக்காங்க அந்த டியூரேஷன் பீரியடில். ஃப்ரம் தட் பீரியட் 1980s to up to 2022, only 1 or 2 antibiotics are invented. You know why?
Why it is very difficult to develop antimicrobial resistant antibiotics and all? In India, Africa and all, the microbes are become very resistant. You know why? In USA, you will not get single tablet from the pharmacy. Single tablet. ஒரு பேராசிட்டமால் டேப்லெட் விற்றா அவன் 50 வருஷம் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் விற்றா 100 வருஷம் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க. வில் நாட் சேல். பட் இந்தியாவில் அந்த மாதிரியா இருக்குது? வாட் இஸ் த கண்டிஷன்? நம்ம சும்மா ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தா அமாக்சிலின் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா காசு இது பண்ணுறதுக்கு 10 ரூபாய்க்கு கொடுங்க. மாத்திரையே வந்து 10 ரூபாய்க்கு கேட்குறாள். முன்னாடிலாம் வந்து 1 ரூபாய்க்கு வெங்காயம் 10 ரூபாய்க்கு வெங்காயம்னு கேட்குற நிலமெல்லாம் போயிட்டு 10 ரூபாய்க்கு அமாக்சிலின் கொடுங்க, ஒரு 20 ரூபாய்க்கு வந்து பேராசிட்டமால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற ரேஞ்சுக்கு வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து இருக்குது. ஆமாவா இல்லையா? So as a biologist, we have the responsibility to stop that. Okay, because very difficult to develop a medicine nowadays. அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டான மைக்ரோப்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு. ஓகே, வைரஸ் இப்போ இருக்கிற COVID-19 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் மிஸ்டேக் ஒன்லி. மனுஷனால் மட்டும்தான் இவ்வளோ டிசீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. பிகாஸ் மனுஷனுக்கு என்ன நினப்பு? ஐம் ஹோமோசெப்பியன். ஹோமோசெப்பியன்னா நான் புத்திசாலின்னு மனுஷனுக்கு பேர் வச்சுக்கிட்டான். புத்திசாலி ஹோமோசெப்பியன் அப்படின்னா வந்து மேதாவி. ஸோ ஒன்லி வி ஆர் யூஸிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபார் தட். ஓகே, ஹியூமன் பீயிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் இஸ் அல்டிமேட் திங். பட் வி ஹாவ் டு திங்க் ஃபார் த எர்த். வி வாண்ட் டு திங்க் ஃபார் other human beings also. We have to think like a human being. ஓகே, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த மாதிரி சின்ன விஷயத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ணு. we have to stop. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நேராக போய் ஃபார்மசியில் வாங்குகிற பழக்கத்தை முதல்ல ஸ்டாப் பண்ணு. உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் சொல்லணும். இன்றைக்கி தெரியாது அதனோட எஃபெக்டில், இன்னும் ஒரு 5-10 வருஷத்தில். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ நோ 1980s to 2022 வரைக்கும் ஒன்லி 1 or 2 ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இஸ் டெவலப்டு, இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 30-40 வருஷத்துல ஏன் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை டெவலப் பண்ண முடியாது? பிகாஸ் ஆஃப் antimicrobial resistance, because of human beings. Okay, we want to be a responsible person. See, we know that basically paracetamol tablet we are பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தலை வலிச்சா கூட பேராசிட்டமால் டேப்லெட் இருக்கிற ஆளுங்கலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு தலை வலிக்குதுன்னு சொன்னாலே ஆமாம் எனக்கு கூட வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது, எனக்கு கூட ஒன்று கூட அப்படின்னு வாங்கி சாப்பிட்ற ஆளுங்க நான் பார்த்துருக்கேன், கண் கூட பார்த்துருக்கேன். ஈவன் இங்கே நிறைய பேர் வந்து பேக் வந்து பேராசிட்டமால் டேப்லெட் இருக்கலாம். யாரெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க? கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. பரவாயில்ல, தைரியமாக தூக்குங்க. ஏன்னா வரும்போது வெளியே மழை வர மாதிரி இருக்குது, மழையில் வந்து நீ போனால் எப்படி உங்களுக்கு தலை வலிக்குன்னு உங்கள் அம்மாவே பேக்கில் வந்து ஒரு பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டை போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இருக்காங்க. திஸ் இஸ் ரியல் ஃபேக்ட், திஸ் இஸ் த ட்ரூத். ஓகே, சி ஓகே, பேக்கில் இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, விட்டுருவா தம்பி, நோ இஷ்யூஸ். சி, இந்த பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டுக்கு பேக் சைடில் இன்னும் எழுதியிருக்குன்னு ஒரு நாளாவது படித்து பார்த்துருக்கீங்களா? மேபி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் பார்த்துருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. மேம் சிரிக்கிறத பார்த்தா சான்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, டன். சி, இன்கேஸ் இருந்தால் அப்புறமேட்டு பார்த்துக்கலாம். சி, லிசன், பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டுக்கு பின்னாடி காஷன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் மாதிரி சின்னதாக குட்டியாக போட்டு வச்சுருப்பான். கண்டிஷன் சப்ளைன்னு சொல்ல அந்த மாதிரி சின்னதாக போட்டு இட் வில் காஸ் டேமேஜ் டு யுவர் லிவர் அப்படின்ட்டு. ஈவன் இன் மை லேப் நாங்கள் வந்து நானோ மெடிசன் டெவலப் பண்ணுறோம்ல, இப்போ ஹியூமன் நாங்கள் எது கொடுத்து செக் பண்ணுவோம்? அனிமல்ஸுக்கு. மேம் வாங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க. சி, லிசன், பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டை எடுத்து உடச்சி அந்த மாட்டன் பிஸ்டில் வந்து நல்லா நொறுக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அனிமலுக்கு 7 நாள் தொடர்ந்து கொடுப்போம். ரேட்டுக்கு 7 days கொடுத்ததுக்கப்புறம் 8th day அனிமலை கட் பண்ணி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி பார்த்தா லிவர் அப்படி டேமேஜ் ஆகிருக்கு. பேராசிட்டமால் டேப்லெட் தான், அதனோட பியூர் காம்போனண்ட்டான அசிட்டமினோஃபின் அந்த மாதிரி. இன்கேஸ் பேராசிட்டமால் கொடுக்கலனா என்ன கொடுப்போம்? நீங்கள் நெட்டில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எத்தனை நாள் கொடுப்போம். ஆல்கஹால். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ கம்பேரபிள். இதனால் நமக்கு நிறைய டிசீஸ் வந்து க்யூர் ஆகுது. பட் வி ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். ஓகே, பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ எப்படி வந்து மொபைல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிக்கெலாம் நம்ம அடிக்ட் ஆகிட்டோமோ சேம் லைக் வி ஆர் அடிக்டட் டு ட்ரக்ஸ், மெடிசன்ஸுக்கு வி ஆர் அடிக்டட். ஓகேவா? கண்ட மேனிக்கு வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்க பண்ண முடியாத ரேஞ்சுக்கு டெவலப் பண்ணுறாங்க.
that we have to avoid it. Okay. How can it, as my field nanoparticles, nanomedicine அப்படின்றதால I am doing research with nanoparticles. So ma'am is doing research with plant extract. Okay, we are doing plant extract with nanoparticles. அந்த nanoparticlesல தான் நான் வந்து expert. Just you can, இப்போ இல்லை உடனே ஃபோன் எடுத்துடாதீங்க, அப்புறமா டாக் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ராஜேஷ்குமார் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னோட எல்லா 500 more than 500 ஆர்டிகல்ஸும் கிடைக்கும். % of people is having a diabetes. அந்த டயபெட்டிஸுக்கு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுக்குற மருந்து தான் இந்த கிரிபர்க்ளமைட். இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணும். தட் ஆல்சோ காஸ் சம் கேன்சர்ஸ். ஓகே, லைக் தட் மெனி டிசீஸ் வில் கம், நியூ டிசீசஸ் வித்தவுட் அதனோட எஃபெக்ட் தெரியாமல். ஒரு ஹெட்ஏக் வந்தால் ஒரு 1-2 hours பொறுத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். யூ கேன் ட்ரை. ஓகே, பாடி வில் எப்படி வந்து மைக்ரோப்ஸ்லாம் ரெசிஸ்டண்ட்டாக மாறுதோ நம்ம பாடி ஆல்சோ வில் பிகம் ரெசிஸ்டன்ட். ஓகேவா, இட் வில் டேக், அது வந்து இப்போ ஒரு 1 day வந்து ஒரு 2-3 hours நீங்கள் பொறுத்துட்டீங்க, உங்கள் ஹெட்ஏக் பொறுத்துட்டீங்க, அதுக்குள்ளே நல்லாயிடுச்சு அப்படின்னா செகண்ட் டைமுக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட் டைம் ஹெட்ஏக் வரத்துக்கு இன்பிட்வீனில் டைம் டியூரேஷன்ஸ் வில் வெரி ஹை. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ரிசர்ச்சர்ஸ் வில் நாட் கம் ஃப்ரம் த ஃப்ளைட் ஆர் மேலேருந்துலாம் குதிக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் இதே ஊர்லேருந்து இதே இன்னமும் வந்து சனி ஞாயிறானா ஊரில் போயிட்டு விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. ஓகே, இந்த ரிசர்ச் ஐடியா, இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு, இந்த டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணோன்ற ஐடியா என் ஊர்லேருந்து தான் எனக்கு வந்துச்சு. நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எங்கள் தாத்தா வந்து கால் அடிப்பட்டோன்னே இந்த புழுதி ஓட்டுதுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் மழை பெஞ்ச உடனே நல்லா ஸ்மெல் வரும்ல, என்னைக்குன்னா அதை சயின்டிஃபிக்கலி திங்க் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த புழுதியில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்போ வந்து நம்ம தான் மேதாவியாச்சே. 12வது யூஜி படிக்கும்போதே வந்து பயோகெமிஸ்ட்ரி, பயோடெக்னாலஜி படிக்கும்போது நான்லாம் யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாளாச்சே. அன்எஜுகேட்டட் ஃபுல், இதில் ஏன் மண் போடுற, மைக்ரோப்ஸ்லாம் க்ரோ ஆகணும்னு வந்து சீன் போட்டுருப்போம். பட் இன் ஃபியூச்சர் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஏன் இதே நம்ம ஒரு ஸ்டடியாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணும்போது அதில் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து இருக்குது. அதை ஐசோலேட் பண்ணி உடஞ்சிரும். சிம்பிளி வந்து ஒரு பால் பூண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது, சின்ன பூண்டு தான். அந்த பூண்டை உடச்சி அந்த பாலை வந்து உள்ளே விட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த உள்ளே இருக்கிற முள் இருக்குல்ல, உடஞ்சி உள்ளே இருக்குது, எப்படி கிளாஸ் பீஸு அடிப்பட்ட உள்ளே போயிடும். கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பால் உள்ளே பண்ணுற ரியாக்ஷனில் முள் தானாக வெளியே வரும். எனக்கு இது வரைக்கும் 10-15 முறை வந்திருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் இந்த மெடிசன் டெவலப்மெண்ட், ஹெர்பல் பேஸ்டு ட்ரக்ஸு, மெடிசன் எல்லா டெவலப்மெண்ட்டுமே வில் கம் ஃப்ரம் தி எர்த். We want to have the basic knowledge of the earth. மண்ணில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம முதல்ல வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் எல்லா பேசிக்கும். நானோ டெக்னாலஜி இஸ் அட்வான்ஸ்டு ஏரியா. ஓகே, சார் ஆல்சோ டோல்ட் நோ, ஐ திங்க் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் மட்டும் இல்லை, இன் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் சாரோட ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருப்பார் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன் அப்படின்னா 2009, 2008, 2007, 2002 தானே சார் சொன்னீங்க, 2009-8 தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பேப்பரே வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் பிஹெச்டி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. அது 2006 பப்ளிஷ் பண்ண பேப்பர். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேப்பர். நான் வந்து ஆல்கே மீடியேட் நானோ பார்ட்டிகல் என்னோட பிஹெச்டி டாபிக். சார் சொல்கிற டைமுக்கு தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் ரிசர்ச் இன் இந்தியா, நானோ பார்ட்டிகல் சிந்தசிஸ் அண்ட் ஆல். வி வாண்ட் டு நோ, வி வாண்ட் டு ஹாவ் சம் பேசிக் நாலேஜ். ஓகே, தட் திங் அது வந்து நம்ம வந்து அட்வான்ஸ்டாகவும் திங்க் பண்ணோம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரிசர்ச் பண்ணோன்னு திங்க் பண்ணுறது. தட் இஸ் கால்ட் நானோ biomedicine. Okay, nanoparticles one side, biological plant material one side, medicine. That is we are developing. See, in chemotherapy and radiotherapy in cancer, see, sir told no, I have a 25 patent. அதில் ஒரு பேட்டன்ட் வந்து we are using for oral mucositis. oral mucositis வேர்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டை பார்த்த உடனே நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவோம் அவர் கேன்சர் இருக்கு. சும்மா ஏதோ ஒரு கெஸ்ஸிங்லையாச்சும் அவர் முடியெல்லாம் கொட்டி போயிருக்கு, அவருக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, மேபி கேன்சராக இருக்கலாம்,
அப்படின்னு சொல்லி we will easily identify. How can it possible? அந்த கேன்சரால் மட்டும் கிடையாது, சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த கேன்சர். ரேடியோதெரப்பி, கீமோதெரப்பி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கீமோதெரப்பி, பிகாஸ் ஆஃப் தட் அந்த கேன்சர் வந்து க்யூர் ஆகிடும். க்யூர் ஆகிடும்னா ஒரு 90-80% க்யூர் ஆகிடும். தென் they will become oral mucositis மாதிரி இருக்கிற எல்லா கேன்சருக்கும் ஒரு சைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு we have developed one herbal based drug, curcumin nanoparticles and துளசி அண்ட் இன்னொரு ஹெர்பல் யூஸ் பண்ணி we have developed one gel. அந்த ஜெல்லை பேஷண்ட்ஸில் அப்ளை பண்ணி வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்கு. இன்னும் 2-3 மாதத்தில் உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் ஆச்சு, நான் அனுப்புகிறேன் மேம் ஷோர்லி. அந்த ரிசர்ச் ஒர்க் we did it in our lab and clinical trial. கிளினிக்கல் ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அனிமல் ஸ்டடி, செல் லைன் அதெல்லாம் முடிச்சு கிளினிக்கல் ட்ரையல் இஸ் கோயிங் ஆன். சி ஃபார் தட் நாட் ஒன்லி ஃபார் த டிசீஸ், இந்த டிசீஸ் பேஸ்டு செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். ஓகே, சூச்சர் பண்ணிவிடுவாங்க. ஒரு இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு அடிபட்டு இருக்குது அப்படின்னா சூச்சர் பண்ணிவிடுவாங்க. சூச்சர் பண்ணி அங்கே இருக்கிற வூண்ட் வந்து க்யூர் ஆகிடும். செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சூச்சர் பண்ணாங்கல்ல, பண்ண இடத்துல வந்து சில மைக்ரோப்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகும். தட் செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்சோ வி ஆர் கோயிங் டு அவாய்ட் இட். Like that we are doing one research, collaboration research, நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் தான் மேம் கூட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். See, this is anti-cancer activity. So we need, what we need? We need eco-friendly, low-cost, less side effect, nanoparticle synthesis and various applications. இதெல்லாம் வந்து research article, publish an article இருந்து எடுத்த data I will show you. Okay? See, here also I have mentioned less side effect. Not without side effect. It is impossible. That always you keep it in your mind. It is not possible to eradicate the toxic materials or chemical things, anything from my life, from our life. அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம டெவலப் ஆகிடும். மெடிசன் இல்லாமல் நம்ம வாழவே முடியாது. ஓகேவா? இப்போ எமர்ஜென்சி கேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் தானே இருக்குது, அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் தானே பழைக்க முடியும். அப்படின்னு வந்து நமக்குள்ளே சேஞ்சஸ் உருவாகிற அளவு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், எமர்ஜென்சி கேர் அந்த மாதிரி நிறைய டெவலப் ஆயிடுச்சு. பட் 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எந்த எமர்ஜென்சி கேர் அட்மிட் பண்ணாங்க? அப்போ ட்ரக்ஸ் இல்லையா? இப்போ மெடிசன்ஸ் இல்லையா? அப்போ டாக்டர்ஸ் இல்லையா? பட் அகெயின் 100 இயர்ஸ் பின்னாடிலாம் போக முடியாது நம்மளால். இப்போ டெவலப் ஆகிருக்கிற டெக்னாலஜியில் அந்த ஏன்ஷியன்ட் திங்ஸில் யூஸ் பண்ண மெடிசனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குல்ல, அதை வந்து we have to bring. Okay, that is adana nano particle based development we have to do. Okay. See, this is simple silver nanoparticle synthesis. Okay, silver nanoparticle synthesized by using one plant extract. That is, see, always all the drugs preparation, all the medicine preparation, all the research, anything whatever it may be, that has 3 steps. Okay, first one preparation, characterization, application. Not only for the nanomedicine or medicine or whatever it may be, for simply புதுசாக வந்து யூடியூப்பை பார்த்து நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு என்ன புதுசாக ட்ரை பண்ணோம்ல, அதனால் நார்மல் ஜாங்கிரி ஏற்கனவே இருக்குது. மசாலா ஜாங்கிரி we are going to try. What we will do? Collection of materials. Materials வாங்கணும், preparation பண்ணணும். That is first step of preparation. Okay, that second step is characterization. எப்படி இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லி we have to analyze. That is characterization. Third one is அதை நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்து செக் பண்ணோம். That is application. ஏன்னா அவன் தான் நமக்கு என்ன கொடுத்தாலும் வாங்கி சாப்பிடுவான், வேறு யாருன்னா சாப்பிடுவாங்களா? உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆமாம் தானே? தட் இஸ் த ட்ரூத், இருக்கிற ஃபேக்ட். லைக் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா ஒரு 4 எலியை பிடிச்சி டெய்லி அந்த எலிக்கு வந்து உங்களோட மசாலா ஜாங்கிரியை கொடுத்து 24 hours 48 hours அதனோட பாடியில், ஏன்னா வந்து அனிமல்ஸ் தான் வந்து நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்குது. பட் அதுக்கே வந்து எத்திக்கல் கிளியரன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. அந்த அனிமலை பிடிச்சி 24 hours 48 hours கட் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்த ஜாங்கிரியால் பாடியில் லிவர் என்ன ஆகிருக்கு, வந்து ஹார்ட் என்ன ஆகிருக்கு, தட் வி ஹாவ் டு செக். That is biomedical applications. Simple. For nanoparticle preparation, not only nanoparticle, in every herbal, whatever the product it may be, we have to do these steps. Preparation, characterization, and application. Okay, like that, we have prepared silver nanoparticle by using one herbal extract.
we have to characterize. Over nanoparticle is having some different unique characters. I really wondered, secretary sir வந்து gold nanoparticles red colorல இருக்குன்னு அவர் சொன்னது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமா இருக்கு. ஏன்னா ரிசர்ச் நம்ம லேப்லேயே என் லேப்லேயே ஸ்காலர்ஸ் இருப்பாங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ப்ரௌன் கலராக இருக்குது, இது சில்வர் நானோ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப நாள் ஆகும். ரியலி எப்படி கோல்டு நானோ பார்ட்டிக்கல் வந்து ஆக்சுவலி பிரிக் ரெட் கலரில் இருக்கும். அந்த லெவலுக்கு வந்து இறங்கி கோல்டு நானோ பார்ட்டிக்கல் பிரிக் ரெட்டாக இருக்குன்னு நான் ஞாபகம் வச்சுருந்து நீங்கள் சொன்னார் பாருங்க. ரியலி இட் இஸ் கிரேட் ரியல் திங். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நானோ பார்ட்டிக்கலுக்கும் ஒரு கலர் இருக்குது. ஓகே, ஒவ்வொரு நானோமீட்டர் தான் 430, 420, 410 to 480 நானோமீட்டர் வரைக்கும் பீக் வந்துச்சு யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் அப்படின்னா preliminary confirmation of nanoparticle synthesis. Okay, just you can keep it in your mind, nanomedicine preparation. Then over technology, CEMS, TEM, scanning electron microscope, transmission electron microscope. For example, ஒரு மீட்டர் இருக்கிற ஒரு 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 நூலோ இல்லை ஒரு பேப்பரை எத்தனை பீஸாக கட் பண்ண முடியும்? எத்தனை பீஸாக கட் பண்ணலாம்? 1000? நீங்களே சொல்லி நானே சொல்லிடுறேன். 2 or 3000 பீஸாக கட் பண்ண முடியும் பாசிபிளி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மறுபடியும் இட்லியிலே வரேன். ஒரு இட்லியை நம்ம வந்து ஒரு எத்தனை ஒரு 2 வாயில் சாப்பிடலாம், இப்போ 3 வாய் 4 வாயில் சாப்பிடலாம். இப்போ அதை இன்னும் சின்ன சின்ன பீஸ் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஒரு 1000 பீஸாக ஆக்கணும், 1 lakh பீஸ் ஆக்கணும். ஒரு இட்லியை 1 மீட்டர் இருக்கிற ஒரு இட்லியை 10 lakhs டைம்லேருந்து 1 crore டைம் வரைக்கும் கட் பண்ணி கிடைக்கிற ஸ்மால் பீஸ் இருக்குல்ல, தட் இஸ் நானோ இட்லி. அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? நார்மலி இன் அவர் லேப் வி ஆர் யூசிங் மைக்ரோஸ்கோப்னோ, அது மிஞ்சி போனால் 10x 40x இல்லை 100x ஆயில் எமிஷன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் 10 lakhs x, 10 lakhs டைம் ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப், அட்டாமிக் ஃபோர்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த மைக்ரோஸ்கோப்ஸோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் நானோ டெக்னாலஜின்ற ஃபீல்டு வந்து பயமாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது. பிகாஸ் கேரக்டரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சோர்ஸ் வேணும்ல, தட் இஸ் ஓகே கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். சி திஸ் இஸ் ஒரு பிளான்ட் மீடியேட்டட் சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ். ஜஸ்ட் ஒரு பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கலெக்ஷன் பண்ணி அதை வந்து சில்வர் நைட்ரேட் கூட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சில்வர் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் வில் ஃபார்ம். ஹவு கேன் இட் ஃபார்ம்? இட் ரியாக்ட்ஸ். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் எடுக்கும்போது நம்ம நாக்கில் வந்து ஒரு இனிப்பு வரும். வை? அந்த ஸ்வீட்டில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் விச் இஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் அவர் அந்த டேஸ்ட் பட்ஸில் வந்து போயிட்டு ரியாக்ட் பண்ணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃப்ரூட், வெஜிடபிள், வாட் எவர் தட் edible things and all having some different characteristics like that. Okay, இப்படி தான் ஒரு நானோ பார்ட்டிகல் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு some antimicrobial activity and all we will do. This is AFM. This is scanning electron microscopy, transmission electron microscope. This is for antimicrobial activity. Okay, antimicrobial. See, already I told that antibiotics and all become resistant or convert ஆகும்போது we want some new technology. Okay, we want new technology for the advanced killing of microbes. So for that we are using antimicrobial based things. This is our told no. This is gold nanoparticle synthesized by using marine algae. இது வந்து initials, இது plant extract brown color, gold chloride solution வந்து பார்த்தீங்கன்னா gold colorலே இருக்கும். Then reaction க்கு அப்புறம் it become brick red. Okay, that is அதுக்கு வந்து ஒரு நானோமீட்டர் இருக்கு. 520, 530, 540 to 580 வரைக்கும் நானோமீட்டர்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் ஆகுதான் gold nanoparticle. This is transmission electron microscope. This is biological term. This is available in வெப்பேரி ஒரு அனிமல் சென்டர் இருக்குல்ல, அங்கே எடுத்த இமேஜ் இது. This is preparation of fluorescent nanoparticle. Okay, fluorescent nanoparticle. Why we want fluorescent nanoparticle? Fluorescent nanoparticle easily பார்த்தாலே கலராக இருக்குது. So we want identification, diagnosis. Okay, diagnosis of cancers, diagnosis of microbes which is present inside of the organs or anything. For that அதை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு we want fluorescent nanoparticle. This paper also published in Journal of Nanomaterials. 3.7 impact இது. This is bioconjugated nanoparticles. இது வந்து இது மைக்ரோப்ஸ். இந்த மைக்ரோப்ஸை சுற்றி இந்த நானோ பார்ட்டிகல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு அனிமலுக்கு வந்து கேன்சர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கேன்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ண மார்க்கர்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த மார்க்கர்ஸ் மேலே கோல்டு நானோ பார்ட்டிகளை கோட் பண்ணி அனிமலோட பாடிக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு யூவி லைட் வந்து ஃப்ளோ ஒரு இடத்துல வச்சோம் அப்படின்னா பாடியில் எங்கே கேன்சர்ஸ் will easily identify. For that we are using fluorescent nanoparticles. This is copper nanoparticles we prepared by using Androgropis paniclata. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிலவேம்பு, வெரி குட். யூஸ் பண்ணல. இப்போ வந்து கோவிடுக்காக வந்து கொடுத்தாங்கல்ல, வெறும் நிலவேம்பு மட்டும் நம்மளால் குடிக்கவே முடியாது. 2 இலை சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா 2 நாளைக்கு உங்கள் வாய்க்குள்ளே அந்த கசப்போட ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் நைட்டு தூங்கும்போது கூட வாய்க்குள்ளே அந்த கசப்பு ஃபீலிங் இருக்கும். ஃபார் தட் அந்த நிலவேம்பு கஷாயம்னு ஒன்று கொடுத்தாங்களே, தட் இஸ் a combination of 16 herbals. That is formulation. Okay, combination of more than 2 or 3 herbal is known as formulation. அந்த ஃபார்முலேஷன் அதில் துளசி, இன்னும் நிறைய பப்பாயா, நிறைய லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் அந்த நிலவேம்பு கஷாயத்தை கொடுத்தாங்க. அதையே நம்மளால் குடிக்க முடியல. ஒன்லி அந்த நிலவேம்பு அந்த திஸ் இஸ் கால்டு கிங் ஆஃப் பிட்டர். நீங்கள் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் கிங் ஆஃப் பிட்டர்னு போட்டிங்கன்னா என்னோட ரிசர்ச் ஆர்டிகல் ஒன்று வரும். வெறும் இந்த ஹெர்பல் எக்ஸ்ட்ராக்ட்டு. இது வந்து எங்கே வளரும் அப்படின்னா கிணறு இருக்குல்ல, இந்த கிணறோட சைடில் வளரும். அந்த கிணறுல நீங்கள் கிணறுலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? சரி, ஓகே, ஒரு பெரிய அண்டா மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? அந்த அண்டாக்கு சைடில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்ல, இப்படி கல் வச்சுருப்பாங்க. மெயின்லி அந்த கல் சந்தில் தான் இந்த ஆண்ட்ரோகோபிஸ் பானிக்லேட்டான்ற பிளான்ட் வளரும். சொல்லுவாங்கள்ல, இந்த பாம்பும் கீரியும் சண்டை போடும் அப்படின்ட்டு. பாம்பும் கீரி சண்டை போட்டுட்டு நான் வந்து கண் கூட எங்கள் நிலத்தில் பார்த்துருக்கேன். அந்த கீரி வந்து இந்த ஆண்ட்ரோகோபிஸ் பானிக்லேட்டாவை சாப்பிட்டு தான் உருளும். பார்த்தா அப்படி இப்படி உருண்டுட்டு இருக்கும். என்னடா இது லூஸ் மாதிரி உருண்டுட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஆண்ட்ரோகோபிஸ் பானிக்லேட்டா. ஒரு முறை எனக்கு பூச்சி கடிச்சிட்டு இந்த லீஃப் தான் கொடுத்தாங்க. பூச்சா அது பாம்பானே எனக்கே தெரியல. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த லீஃப் கொடுத்தாங்க. இதை சாப்பிட்ட உடனே கசப்பாக இருந்தது அப்படின்னா பாடியில் வந்து டாக்ஸிக் இல்லை. இனிப்பாக இருந்தது அப்படின்னா இனிப்பாக இருந்தால் டாக்ஸிக் இல்லை, கசப்பாக இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸிக் இருக்குது. நான் சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு இனிப்பாக இருந்துச்சு, நல்லா இருக்குதே அப்படின்னு. ஏந்து போ, உனக்கு ஒன்றும் இல்லை, கிளம்பு அப்படின்ட்டாங்க. ரியல் அந்த ஆண்ட்ரோகோபிஸ் பானிக்லேட்டாவோட பவுடர் தான் எங்கள் ஊரில் அந்த பெரியவங்களாம் இருப்பாங்களே அவங்க வச்சு அவங்க கொடுத்தாங்க. அப்படி தான் வந்து ஐ திங்க் என்னோட கெஸிங் கேட்டால் தான் அந்த அனிமலு அந்த ஆண்ட்ரோகோபிஸ் பானிக்லேட்டாவை சாப்பிட்டு அதனோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது. அந்த டேஸ்ட் வந்து அனிமல்ஸுக்கு வந்து பேசிக்கலாக பயங்கர நாலேஜ். நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம். வீட்டில் வந்து இந்த ஆடு மாடு வளர்க்குறவங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம். அதுக்கு வந்து செம்ம நாலேஜ். சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நம்ம ஒன்றா சும்மா ஓப்பனாக வந்து அறிவு கெட்ட நாயே அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். பட் ரியலி ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்ல, இப்போ ஓரல் அப்ளிகேஷன்ஸில் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம், டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம், டென்டல் வார்னிஷ் யூஸ் பண்ணலாம், லைக் தட் ஜெல் யூஸ் பண்ணலாம், ஓரல் பெயிண்ட்டு, இந்த பல்லுக்கு பெயிண்ட்லாம் அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, ஒயிட்னர்லாம் டென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில். இப்போ டென்டிஸ்ட்ரி அப்படின்றது வி திங்க் வெறும் பல்லு பிடுங்குற இடம்ன்ற நார்மல் தாட்டில் தான் இருக்குது. பிடிஎஸ்ஸை முடிச்சுட்டு எம்டிஎஸ்ல மட்டுமே 10 பிஜி இருக்கு. ப்ராஸ்டோடான்டிக்ஸ், எண்டோடான்டிக்ஸ், பெரியோடான்டிக்ஸ், பப்ளிக் டென்டிஸ்ட்ரி, லைக் தட் மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். ஸ்பெஷலைசேஷன் எஸ்பெஷலி ஈஸ்தட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி, கன்சர்வேட்டிவ் டென்டிஸ்ட்ரி, அந்த மாதிரிலாம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் டிசீஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. The antimicrobial activity I told, that is most of the disease based on microbes. How that microbes killed by nanoparticles. The cell wall synthesis inhibit பண்றது, oxidative stress. Oxidative stressனா you know that antioxidant activity. நம்ம ஏன் டீ குடிக்கிறோம் காலையில், ஏன் க்ரீன் டீயில் சொல்கிறவங்க ஆன்டிஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே ஏன் முன்னாடிலாம் வந்து டீ இல்லை, முன்னாடி வந்து இந்த கஞ்சி சாதம் வடித்த தண்ணி வந்து அப்படியே வந்து வைப்பாங்க. அது வந்து டைரக்ட்லி மார்னிங் எழுந்திரிச்ச உடனே நம்ம பாடியில் வந்து பார்த்தோன்னா நைட் ஃபுல்லாக வந்து வி ஆர் ஸ்லீப்பிங். தட் டைம் சம் டாக்ஸின்ஸ், ஆக்சிடென்ட்ஸ் வில் ஃபார்ம். அப்போ அந்த ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு, டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு வி வாண்ட் சம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஓன்லி வி ஆர் டேக்கிங் டீ. க்ரீன் டீலாம் இன்னும் வேறு லெவலில் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது. இந்த வந்து லெமன் டீ லைக் தட் அந்த வாட்டர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணும். See, these are all some products based on silver nanoparticles, which is இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்குது யூகேல.
See, Nano Silver Beauty Soap, shampoo, body cleanser, toothpaste, sanitizer, disinfectant spray, wet wipes, care line, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து in market. See, this is the major applications of nanotechnology. Okay, this is the final content. So this is targeted drug delivery system. See, targeted drug delivery system is the most prominent area. Okay, see, keep your உங்களோட காதை வந்து ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க. டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம் தான் இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்தில் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்க போகுது. ஓகே, வை பிகாஸ் ஒரு ஆன்டி கேன்சர் ட்ரக் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு லிவர் கேன்சர் இருக்குது. அந்த லிவர் கேன்சர் ட்ரக் 1 lakh, அது வேறு சைடு எஃபெக்ட்லாம் வேறு காஸ் பண்ணும். 1 lakh ட்ரக், இஃப் யூ வில் இன்ஜெக்ட் 1 lakh தட் ட்ரக் இன் டு த பாடி, வாட் இட் வில் டூ? பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு இருக்கிற எல்லா பார்ட்டுக்கும் போகும், ப்ளஸ் கேன்சர் இருக்கிற ஏரியாவுக்கும் போகும். அப்போ ஒரு 20% ஆஃப் ட்ரக் இஸ் going to act as an anti-cancer drug. Then how about the remaining 80%? ஒரு 4 பேர் வர வேண்டிய லேபுக்குள்ளே 10 பேர் வந்துட்டாங்க. 4 பேர் லேபுக்கு பார்ப்பான், மீதி இருக்கிற 6 பேர் சும்மா இருப்பானா? அவனையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவான், அவனும் வேலை பார்க்க மாட்டான். இருப்பாங்களே ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் ஒவ்வொரு ரோலையும் இருக்கீங்களே. ஸோ வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ்? சைடு எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே, படிக்கிறவனுக்கும் சைடு எஃபெக்ட்டு, அந்த கிளாஸ் ரூமுக்கும் சைடு எஃபெக்ட்டு, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இதுதான் வந்து காமன் இருக்கிற ஃபேக்ட் இதுதான். ஓகேவா? என்ன ஆமாம் தானே? அப்படிலாம் வந்து நம்மலாம் யாத்து நாங்களாம் வந்து எல்லாம் அப்படி தான். ஓகேவா? 10 பேரில் 6 பேர், 4 பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 4 பேர் மட்டும்தான் he will do work. சேம் லைக் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அந்த கிளாஸுக்குள்ளே அந்த 4 பேர் மட்டும் அனுப்பணும் அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா. ஃபார் தட் இப்போ டெக்னாலஜி வைஸில் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம், கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல் சார்ஜ் என்ன, கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல்லாம் வெரி குட் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டமில் யூஸ் ஆகுது. இந்த கோல்டு நானோ பார்ட்டிகல் மேலே ஒரு டார்கெட் மாலிகுலை கோட் பண்ணிவிட்டு ட்ரக்ஸை வந்து அது மேலே கோட் பண்ணும். யூ கேன் இன்ஜெக்ட் 30% ஆஃப் ட்ரக். 30% போதும். அந்த ட்ரக் பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு அது வந்து அது வந்து அப்படியே வந்து மூவ் பண்ணி எங்கே கேன்சர் இருக்கோ அங்கே போய் தான் ஓப்பன் ஆகிட்டு ட்ரக்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும். தட் பர்டிகுலர் ஏரியா ஒன்லி. இதில் நமக்கு 2 பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஒரு பெனிஃபிட்டு, மீதி இருக்கிற 70-80% சைடு எஃபெக்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடலாமா? இன்னொரு பெனிஃபிட்டு மணி வைஸ், 1 லட்ச ரூபாய் ட்ரக்கு 30,000 வாங்கினா போதும்ல, நமக்கு 70,000 வந்து ப்ராஃபிட். ஆல் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து இன்னும் கடைக்கு போனால் வந்து சும்மா தருவாங்க, எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது. அதுக்காகவே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அவாய்ட் பண்ணுற நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க. ஆமாம் தானே? சும்மா எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வேணா விட இருக்கிறத வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி திங்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம். இட் இஸ் அண்டர் ரிசர்ச். ஓகேவா? இன்னும் ஏன்னா வந்து அதில் வந்து நானோ பார்ட்டிகல் போகிற நானோ பார்ட்டிகல் உள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுது, டாக்ஸிக்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டடீஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒன்லி வி ஆர் டூயிங் இந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ் டாக்ஸிகாலஜி ஸ்டடியில் நம்ம நானோ பார்ட்டிகளை லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நானோ பார்ட்டிகிள் அந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ்ஷோட எக்ஸ் இருக்குல்ல டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும். ஹார்ட் துடிக்கிட்டு தெரியும். நம்ம வந்து நாங்கள் நோட் பண்ணுவோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ ஹார்ட் பீட் இருக்குது, எப்படி வந்து வளைஞ்சிருக்கு, ட்ரக் எப்படி உள்ளே என்டர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அந்த ஃப்ளூரசன்ட் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் தட் வி வில் ஆல்சோ இன்ஜெக்ட், தென் வில் ஐடென்டிஃபை. ஸோ ஃபார் தட் அப்ளிகேஷன் வில் யூஸ் தட் இஸ் டார்கெட்டட் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம். அது வந்து இதுதான் ஒரு கிளாசிக் ட்ரக்கு, பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகிட்டு சைட் டிஷ் காஸ் பண்ணல இந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ். இது நானோ ட்ரக்ஸ், டார்கெட் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் போயிட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. சரி, இந்த ட்ரக் டெவலப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நவ் வி ஆர் டூயிங், ஐ டோல்ட் யூ நோ, ஒரு ட்ரக் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஓரல் மியூகோசைட்டிஸ், அந்த சைடு எஃபெக்ட் அந்த ட்ரக்கு தேவையே இல்லை. ஓகே, திஸ் இஸ் nanoparticles used in dental applications. Already I told in dentistry so many divisions are there, and for that we will use many nanoparticles, nanoparticle coated implants and all we will use. The animal experimentation will finish. See, you yaar theriyuma? ஷாஜகான் தெரியும்ல? ஷாஜகான் எதுக்காக உங்களுக்கு தெரியும்? தாஜ்மஹாலுக்காக. அதெல்லாம் நீங்கள் நம்மால் பார் மும்தாஜுக்காக நம்ம இதான் கெத்து. நம்ம எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லையும் திங்க் பண்ணணும் சயின்டிஸ்ட்னா. சரியா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஷாஜகானுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்குது. ஹி இஸ் அ வெரி பிக் சயின்டிஸ்ட்.
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நிறைய டேட்டாஸ் எடுத்திருக்காங்க. இந்த பிரிஸ்னர்ஸ் இருக்காங்களே, இந்த ஜெயிலில் வந்து தப்பு பண்ணால் அங்கே சாவு தான் கன்ஃபார்ம்டு. எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் 6 மாதம் ஜெயிலு, 1 மாதத்தில் வெளியே வந்துடலாம், பொண்ணு மூஞ்சில் ஆசிட் அடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து பவர் யூஸ் பண்ணி போயிடலான்ற எந்த இதுவுமே அங்கே வேகாது. ஓகேவா? அவனுக்கு கண்டிப்பாக சாவு நிச்சயம், ராஜாவோட பையனாக இருந்தாலும். அந்த பிரிஸ்னர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களுக்கு வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, கத்தி அடித்து ஒரு வூண்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் அப்ளை பண்ணுவார். அப்ளை பண்ணி நிறைய ட்ரக்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கார். அந்த பிரிஸ்னர்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிசீஸை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுவார். டிசீஸ் நார்மலி அதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது, நிறைய டேட்டாஸ் இருக்குது. இந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட வச்சு வயிற்றுப்போக்கு உருவாக்குறது அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் அவங்களாம் சாப்பிடவே தான் நிறைய ட்ரக்ஸ், யுனானிலெலாம் நிறைய ட்ரக்ஸ் டெவலப் பண்ண ட்ரக்ஸோட டேட்டாஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? எப்படியும் அவனை தலையை வெட்டி கொல்ல போகிறாங்க, அதுக்கு முன்னே மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டு போட்டோமே அவர் திங்க் பண்ணியிருக்காருன்னா நம்ம திங்க் பண்ணணும். ஓகே, எல்லா ரிசர்ச்சுக்கான பேசிக் ஐடியா இஸ் நேச்சர். ஒரு ஃப்ளைட்டோட ஐடியா பேர்ட்ஸு, ஒரு கப்பலோட ஐடியா ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரக் வாட் வி ஆர் யூசிங் கெமிக்கலை ரெடி பண்ணுறது. நான் எவ்வளோ மிளகு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, கெமிக்கல்ஸை டெவலப் பண்ண ட்ரக்ஸ் தான் நவ் வி ஆர் யூசிங். அந்த ட்ரக்கோட பேஸ் எல்லாமே என்னது? பிளான்ட்ஸ், ஹெர்பல்ஸ். எல்லா ட்ரக்ஸோட பேஸும் ஹெர்பல்ஸ் ஒன்லி. ட்ரக்ஸை தான் we are using it for causing diabetes. இப்போ வந்து ஒரு கார்டியக் அது ரிலேட்டடாக வந்து ஒரு கேன்சர் இருக்கிற பர்சனுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் இருக்குல்ல, அதனோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் we have to see the two sides. Same drug we will use it for the anti-cancer drug. The same drug will use it for inducing the diabetes in animals. Okay. But for that we developed some nanoparticles to do the hepatoprotective activity, anti-diabetic activity. Hepatoprotective already I told, paracetamol tablet 7 days ஒரு animal கொடுத்தா என்ன ஆகும்? Liver will get damaged. Then we will give our drugs what we have prepared. This is some இதெல்லாம் நம்ம லேப்லேயே பண்ண embryonic development stage. Okay, within 3-4 hours எப்படி இருக்கும்? See, very very interesting study. மைக்ரோஸ்கோப்பை வச்சுட்டு நம்ம அங்கேயே உக்காந்துடணும். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே அந்த எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு சைகோட் அப்படி ஃபார்ம் ஆகுது. தட் அண்ட் ஆல் வி வில் சி. தட் இஸ் ஃபுல்லி யூ வாண்ட் டு பிகம் எ பேஷனேட் ரிசர்ச் ஒன்லி இட் இஸ் பாசிபிள். வீட்டுக்கு எந்திரிச்சு 3 மணி பெல் அடிச்சு போய் என்னன்னு நினைக்கிற ரிசர்ச்சர்ஸாலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு சிட் அண்ட் டூ த ரிசர்ச். யூ வில் பிகம் அ பேஷனேட் ரிசர்ச்சர். யூ வாண்ட் டு கிவ் சம் யூஸ்ஃபுல் டேட்டா டு த சொசைட்டி. இதுதான் வந்து டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ். குட்டியாக இருக்கும்போது எப்படி வந்து ஒரு ஐ டெவலப்மெண்ட்டு, இதிலே வந்து ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கா? ஸோ நம்ம நானோ பார்ட்டிகல் எதனா ஆட் பண்ணால் உள்ளே போயிட்டு இன்னும் ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு அப்படியே பார்க்கலாம்ல. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா இன் எம்பிரியானிக் டாக்ஸிகாலஜி ஸ்டடி. ஒரு ஜிர்கோனியம் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல்னு போட்டிங்கன்னா வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டு ஜிர்கோனியம் ஆக்சைடு நானோ பார்ட்டிகல் ஜீப்ராஃபிஷ் டாக்ஸிகாலஜி ஸ்டடி பேப்பர் நான் பப்ளிஷ் பண்ணேன் லேபில். டைம் ஆச்சு முடிச்சுங்க. See, this is implant nanoparticle coated implants. The alloy nanoparticles bimetallic nanoparticle. Silver nanoparticle, gold nanoparticle mix panni will produce bimetallic nanoparticles. Okay. See, this and all some other studies by using nanoparticles. See, இந்த பாடியில் பார்த்தீங்களா, இந்த லாஸ்ட் இமேஜ் பாருங்க. அந்த ஜீப்ரா ஃபிஷ்க்குள்ளே நம்ம நானோ பார்ட்டிகிள்ஸை கொடுக்கறது மூலமாக வந்து வில் ஐடென்டிஃபை தட் டிசீஸ்ட் ஏரியா ஆர் கேன்சர் ஏரியா. ஓகே. This is how the new drug development in research market. We simply are telling
Welcome to our next chief guest of the day. Welcome, sir. Okay, done. We'll finish within. See, this is drug development and all. It is a very long and risky road. We have to choose more than 50 or 60 plant extracts. Okay, in that we have to isolate many bioactive compounds and all. We have to isolate. We will check it with in vitro study. That is, for drug development, we have in vitro study, in vivo, in animal model. Third one is clinical trial. In that clinical trial itself, more than 3 or 4 stages are there. Okay, only in particularly in the particular area or hospital. Then will be Tamil Nadu 4 or 5 places. Then India 5 or 6 places. Then world level some countries. Like that, that drug will become clinical trial kapra it has developed. Each and every drug is having some painful history to reach us. Okay? This is in my lab. We are preparing nanomedicine, nanoparticle, nanoformulations and all. We are doing antimicrobial, anti-cancer and dental product development. This is zebrafish lab. Thank you so much. Any collaborations, kindly note my mail ID and mobile number. Any questions? Common man question and it's okay. Not technically da keknumla endha avasiyam illa. Okay? Already I told you want to become a knowledgeable person, not a eligible person. Don't waste your time. Any simple question and kelinga. Drug development and the mari. ரெண்டே ரீசன் தான். ஒன்று உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடுச்சு. எஸ். Sir, you said in targeted drug delivery system, gold nanoparticles are used, sir. We use the molecules and we inject it specifically at the target site. So how coating the molecules with the gold nanoparticles works, sir? As in how is it, how it makes the process more efficient? Target molecule also. Okay, 3 things will be there. One nanoparticle, another one is drug, another one is there. That is targeted molecule. That we have to choose based on the cancer. Okay, that particular each and every the immunological system it has paratope, epitope like that. No, in that particular structure only it will bind. For that, some specific target molecules will be there. That also will prepare and coat with that nanoparticle. So how coating with the nanoparticle makes it more effective, sir? As in gold nanoparticle. That's going to release that particular site. When it will reach that particular cancer site, it release. In that particular site, it will bind. And the cancer drug order, in the target molecule bit bind ஆயிடும். Then அது release பண்ணி ஆகணும், வேறு வழியே இல்லை. See, like that normal medicine இப்போ சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா, பட் இப்போ இங்கே டார்கெட் பெயின்ஃபுல்லான ஏரியா இருக்குன்னா, இங்கே ட்ரக் போனோன்னே இப்போ நம்ம ஒரு wound-க்கு வந்து ஜெல் அப்ளை பண்ணால் ரிலீஸ் பண்ணுதில்ல. I don't understand Tamil, sir. See, in that if you have any wound, we will apply some gels. Gel will stay for 1 to 2 hours. In that 1 to 2 hours, the gel will release the drug. Like that, the target molecule will release the drug in that particular cancer site. Then the nanoparticle will become dispersed. That's it. Thank you, sir. Any doubts? The last time அந்த 4 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு क्वेश्चन கேக்குறீங்களா? Sir, excuse me, sir. Sir, you very well explained, sir. I have one doubt, sir. The nanoparticles delivery system we... உங்க ஃபேன்ஸ் நினைக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Yes, sir. Thanks for that. So, nanoparticles we deliver, sir. Will you please tell about the side effects of the nanoparticle that is entering our body? Yes, sir. Some side effects also there. Yes, we are working on. It is already I mentioned, no, less side effect. Less side effect. But this is impossible It to depends eradicate upon the side elements used. effect. Nanoparticles, what we are using, the Okay. concentrations will be there. Okay. For silver nanoparticle means we will use only 30 ppm. Okay. That gold nanoparticle we have 60 or 100 ppm like that. Some amount is there. Okay. Only we will use that much amount. Based on the concentration Yes. gradient. We already we checked with 5, 20, 30, 40 in the zebrafish model, Yes, sir. cell lines and all. In that we find that above 30 it cause side effects. Okay. So we will stop that range. Then we will use it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. First of all, thank you for the conference, sir. Yeah.
What was the impact factor you were telling about in the publishing skills? The impact factor, what was that exactly? For impact factor publications and all, we have to do more characterization. If, for example, silver nanoparticles you are preparing means, you can choose the plant which is not used already. First thing, novelty. Then nanoparticle preparation, you can do characterization, different characterization like XRD, FTIR, scanning electron microscopy, transmission AFM for 5 characterizations. Then application part. One is broad applications, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, like that broad way you can prepare. Or else you can do antimicrobial activity and its mechanism of action. Okay, if you can do work like this, then you may get some more than 10 or 15 images and the data and all. That you can publish it in impact factor journals. We want more data. 5 characterization must. Okay, what are all the important characterization like size, shape, surface, that crystalline nature and sources responsible for nanoparticle synthesis, that is FAR. That and all you have to do. Then you can add more deep application part. Then possible to publish it in high impact journals. Okay, then any doubts you can WhatsApp. Thank you, sir. Thank you, sir, for your conference about nanoparticles and their effect in this cancer industry. It's bit of an attraction to me. Cancer industry, I really like to learn more about it. But one question I have is, are these nanoparticles which are used in detecting cancers, are they also capable of causing cancers? Both. That nanoparticle will use it for detection of cancer cells as well anti-cancer activity also we will do. Some for gold nanoparticle we will use it for detection of cancer. Silver nanoparticle will use it for anti-cancer activity. It shows very good activity in cancer cells and all. That concentration and all we will decide in the cell line studies itself. Are they capable of causing cancers in the future? Like, if you can use more concentration, whatever it may be, even a paracetamol also more concentration, daily if you can take for 100 or 200 days, surely it will cause damage, no? Like that we will avoid, very less concentration we will use it. Concentration, the silver nanoparticle only 30 ppm you will give it for human being. Gold nanoparticle 100 ppm only you can give. More than whatever it may be, அளவுக்கு மிஞ்சினா எல்லாமே வந்து toxic. Okay, done. Thank you, sir. Yes. கேளுங்க. அப்படியே கேளுங்க. ஏற்ற மாதிரி வந்து we will try and do. Okay, it anti-diabetic activity-ல zinc oxide nanoparticle நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. ஓகேவா, அதை கமர்ஷியல் பண்ணுறதுக்கு முன்னே we have to face some challenges will be there. That and all we will do and see. ஏன்னா வந்து இப்போ டயபெட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணுறது ஈஸி, wound க்ரியேட் பண்ணுறது கட் பண்ணால் போதும். ஆனால் அந்த ஜெனட்டிக் டிஸார்டரை அனிமல் மாடலில் க்ரியேட் பண்ணுறது somewhat difficult task. அது ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் ஆக்சுவலி வந்து. ஏன்னா வந்து அதுக்கு வந்து ஜெனட்டிக்கலி அந்த டிசீஸ் வரணும்ல, டிஸார்டர் வரணும்ல, அது ஒரு பிரச்சனை. டைப் 2 தான் நவ் இட் இஸ் கோயிங் ஆன். டைப் 1 டயபெட்டிஸை எப்படி வந்து அந்த அனிமலுக்கு காஸ் பண்ணுறது, அது ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க். அதுதான் ஜெனட்டிக் ரிலேட்டட் திங்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா ஆல்ரெடி தட் அந்த வூண்டு க்ரியேட் பண்ணணும், ஒரு கத்தி எடுத்து கட் பண்ணால் வூண்டு க்ரியேட் ஆகிடும். பட் ஆனால் அந்த பாடிக்கு உள்ளே வந்து ஒரு டிஸார்டர் க்ரியேட் பண்ணுறது சம்வாட் வெரி டிஃபிகல்ட். கேன்சர் ஸ்டடியிலே கூட பார்த்தோம்னா அனிமல்ஸுக்கு கேன்சர் க்ரியேட் பண்ணிவிடும், ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாளில் டக்குன்னு அனிமல் செத்து போயிடும். ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன்ஸு ஒரு அனிமல் கொஞ்சமாக தாங்கும், இன்னொரு அனிமல் நிறைய தாங்கும். அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. சம்வாட் ஒரு பெரிய டிசீஸை நோக்கி போகும்போது நமக்கு நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இப்போ ஏன்னா அனிமல் எத்திக்கலில் நான் வந்து ஒரு 10 அனிமல் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கேன். 10 அனிமலில் 4-5 அனிமல் செத்து போச்சுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூஸ் வராது. இந்த மாதிரி கேன்சர் அந்த மாதிரி இப்போ ஹெப்படோ ப்ரொடெக்டிவ் அதெல்லாம் வந்து பண்ணலாம் சம்வாட். ஆனால் ஜெனட்டிக் டிசீஸு இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளமை சூஸ் பண்ணி அந்த அனிமலுக்கு இன்டியூஸ் பண்ணி தட் வி வில் டூ.
ஷோர் தான், நான் அதான் சொன்னேன். நான் வந்து வித்தவுட் சைடு எஃபெக்ட் வாய்ப்பே இல்லை. வி ஆர் அடிக்டட் டு தட். ஓகேவா? இப்போ வந்து நாளைக்கே எல்லா ஃபோனும் தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால் வாழ முடியுமா? பாதி பேருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும். பாதி பேருக்கு ஃபோனால் பைத்தியம் பிடிக்குது, அது செகண்டரி. பட் அந்த அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? அதனால் வந்து தட் அதை சொன்னனே, ஒரு நானோ பேராசிட்டமால் வில் ப்ரிப்பேர் லைக் எ பிக்கிள். இப்போது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு தலை வலிக்குதுன்னா ஒரு மாத்திரை போடுறாங்களே. இப்போ வந்து பேராசிட்டமால் டேப்லெட்டை டேரெக்டாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 100 days உங்கள் லிவர் டேமேஜ் ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுவே நானோ பேராசிட்டமால் பிக்கிள் டெவலப் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஒரு தலைவலிக்கு தான் தொட்டு இப்படி நக்கினா போதும், அவங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஏக் வந்து க்யூர் ஆகிடும். பட் இட் வில் கிவ் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் 1000 days. ஓகேவா? இதுதான் பிரச்சனை. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்கால் 100 days உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, நானோ பார்ட்டிகல் யூஸ் பண்ணுறதால 1000 days தான். இன்றைக்கி நம்ம பண்ணுற எல்லா ரிசர்ச்சுமே வந்து பார்த்தோம்னா 100% இதுக்கு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கிடையாது. எதுவுமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கிடையாது. லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் தான், எல்லாத்துக்கும் ஒரு யூனிக்கான கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. பட் இட் வில் காஸ் லெஸ் சைடு எஃபெக்ட், வெரி வெரி லெஸ் சைடு எஃபெக்ட். இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு 100 days க்யூர் ஆகிற டிசீஸை இப்போ நானோ மூலமாக 50 days க்யூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வெரி லெஸ் ஆகிடும்ல. அது ஒரு கான்செப்ட் தான். ஆனால் கம்ப்ளீட்லி வந்து கஷ்டம். வாட் எவர் த ட்ரக் இட் மேபி. 1 கோடி கொடுத்து நம்ம டேப்லெட் வாங்கி தலைவலி சரி பண்ணாலும் அந்த ட்ரக் கண்டிப்பாக நமக்கு ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணும். ஓகேவா? டைம் டேக்கிங் புரியுதுல உங்களுக்கு? இது 100 daysனா நானோ வில் பி 1000 days. இதை விட இது பெட்டர். நம்ம பண்ணுற எல்லா ரிசர்ச்சுமே இதை விட இது பெட்டர் ரிசர்ச் தான் பண்ணுறோம். கம்ப்ளீட்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறவங்க தான் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 5 பேருக்கு தான் நோபல் ப்ரைஸ். ஆனால் வந்து 10 லட்சம் பேருக்கு மேலே ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ they are doing replacement new concept. We are doing modified research. தட் நம்மளாம் வந்து பேஷனேட்டாக ஒரு இப்போ நோபல் ப்ரைஸ் வாங்குறவங்க 60 வயசு 70 வயசு தான். அப்போ நான் எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணணும்? நான் ஒரு 30-40 வருஷம் ஒர்க் பண்ணாதான் வந்து ஐ வில் ப்ரொடியூஸ் சம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெடிசன் டு த சொசைட்டி. அதுக்குள்ளே என்னென்ன பாடுபடுத்தவங்க தெரியாதுல்ல. ஆ நோ சான்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் வில் எம்ப்ரியோவில் கொடுக்கலாம். பட் ஆனால் ஹியூமன் எம்ப்ரியோக்குள்ளே ஏன் கொடுக்கணும்? மொதல் அது அனிமல் இருக்கிற எம்ப்ரியோஸில் கொடுத்து ட்ரக் டெப்ட், தென் இஃப் இட் பாசிபிள் ஃபியூச்சர் வில் கிவ் இட் டு ஹியூமன் எம்ப்ரியோ. பட் டைம் டேக்கிங் பஸ். ஓகே, இப்போதைக்கு அனிமலில் பண்ணுறதுக்கு தான் நமக்கு வந்து பெர்மிஷன் இருக்குது. ஓகே, லைக் ரேபிட் ஆல்சோ ஹேவிங் எம்ப்ரியோஸ் தானே, அதில் கொடுத்து செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஆனால் வந்து நார்மல் லீகல் கிளியரன்ஸ் இது வாங்க முடியாது. இப்போ நார்மல் டயபெட்டிக் எத்திக்கல் கிளியரன்ஸுக்கு 2 பேனல் கமிட்டி மெம்பர்னா, இப்போ எம்ப்ரியோக்குள்ளே செக் பண்ணுறது கேன்சர் ட்ரக்குலாம் 4-5 பேர் வந்து கமிட்டியில் உட்காந்துருப்பாங்க. நம்மளை வந்து எப்படி நம்பரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது அவங்களோட மோட்டிவ். அவங்கள வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணணும், அவங்கள்ட்ட பேசி அவங்க புரிய வச்சு தென் வில் கிவ். இட் வில் டேக் டைம். ஆனால் தட் இஸ் ஆல்சோ இன் ஃபியூச்சர் இட் வில் பி தேர் ஐடியாஸ் தான். சரியா? எனி டவுட்ஸ் ஃப்ரம் தி சைட்?
Yes. Yes. டைரெக்டாக அனிமலில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம், நானோ பார்ட்டிகல்ஸை கொடுத்து பண்ணிட்டு தான் இருக்குது. தென் வந்து போன் ரீஜெனரேஷன். இப்போ அனிமல் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த அனிமலை இங்கே போனை உடச்சி தான் ஆகணும். உடச்சிட்டு உள்ளே நம்ம நானோ பார்ட்டிகல் உள்ளே வச்சு பேக் பண்ணி அந்த போன் ரீஜெனரேஷன் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு வி ஆர் யூசிங் நானோ பார்ட்டிகல். Possible. And now only the research is going on. ஓகேவா, ரொம்ப 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 சின்ன அமௌண்ட். ஸோ அது அக்குமுலேட் ஆனாலும் நம்ம பாடியில் நம்ம என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன், ஸோ அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை. nanobots. Nanoparticles, see in that the air follicles in the idu irukla and the hair follicles, in the hair follicles range is somewhat nanoparticle. This is size is very high. Even nanoparticle will exceed by using this way also. Even some nanoparticle dissolved with and the நம்ம பாடியில் இப்போ வாட்டர் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் யூரினில் கூட வெளியே போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து மோர். And nanobots is not, see, nanobots also very, very small particles. So I said no, nanobots are same only. Nanobots will not have any hands and like that. This is also small particle. Now characterization is different. That carries the drugs. And the drugs carry panni, it, yes, more. Okay, any doubts? Just you can take photo. Okay. Dear participants, due to the time constraint, you can note down the mail ID of Rajesh.